Hello kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today, what we are going to do? We are going to start a new poem, right? We are going to begin with a new poem, right? But before we do that, before we start with that, what we are going to do? We are going to have a quick recap of our last session. In the last session, what did we do? We solved all the exercises related to Nibble Visit Squeak, right? So there were two cousins who went to each other's house, and what happened then? We saw all of them, right? So આપણે લોકોએ લાસ્ટમાં Nibble Visit Squeak ખતમ કર્યું, અને now we are going to start a new chapter. So before starting any new thing, any new poem or a chapter, what do? We learn the vocabulary words. Now you will have a question in your mind that what are vocabulary words? Vocabulary words are the tough words, are the new words which are given in the poem or a chapter which you have never heard of. તમે લોકોએ ના સાંભળ્યા હોય એવા words છે. So if you learn that beforehand, પહેલાથી જ તમે બધું learn કરી લ્યો, તો it is easier for you to understand the chapter or the poem whichever is given. કેમ કે દીદી જ્યારે વર્ડ બોલે ત્યારે તમે કન્ફ્યુઝ ના થઈ જાવ, એનાથી પહેલા એના કરતા તમને પહેલેથી એના મતલબ બધા ખબર હોવા જોઈએ. Right kids? So we are having a poem named Bread and Milk. Right? So there is a poem named Bread and Milk. You all must be familiar with the word bread and the word milk. Right? Bread એટલે શું થાય, milk એટલે શું થાય, you all know. Okay? So we are going to learn the vocabulary words of the same. Okay? The first is China. Now after hearing China, you will feel we all know the meaning of China. Didi, why are you saying that to us? Okay, China. So China is a word. China is a word which you feel કે અમને તો એનો meaning ખબર છે. It is a country. No, it is a country. You are right at your place. China is a country, but જે porcelain ની બનેલી utensil હોય એને બી ચાઇના કહેવાય. porcelain એટલે finely બનેલી utensils હોય, જે precious હોય એને બી ચાઇના કહેવાય. I have provided a picture for you to understand. Right? So the first word is China. Porcelain એક material છે જેનાથી બનેલા utensil ને બી ચાઇના કહેવાય. utensils એટલે વાસણ. Right? So the first word is China, and the meaning of that is કે porcelain થી બનેલા porcelain material થી બનેલા utensils વાસણ ને ચાઇના કહેવાય. Right? Then the next word is appetite. Now what do we mean by appetite? Appetite means a feeling of hunger. તમારી કેટલી ભૂખ લાગે છે, કેટલી નથી લાગતી. If you are feeling hungry all the time, then we must say you are having a good appetite. તમારે frequently ભૂખ લાગે છે, બહુ વધારે ભૂખ લાગે છે, that means you are having a good appetite. Then the next thing is if you are feeling like less hungry, you don't feel hungry frequently, that means you are having a lower appetite. એટલે appetite means ખાવાની ઈચ્છા હોવી, ખાવાની capacity હોવી, right, in a way. Then bright. Bright means full of light. Bright means full of light, having light all the time, right? So if someone's eyes are shining, they are like ખુશીથી આપણે લોકો excited થઈ જાય, so that means you are having a bright light, right, in your eyes. So bright means ખુશ, like full of light in the eyes માટે એમ કે your eyes are bright, that means you are happy, you are glimmering, you are having excitement in your eyes, right? Then the next is silk. Now what do we mean by silk? Silk is a material, right? Silk is a material which is very soft. Silk એક એવું material છે જે બહુ soft છે, right? અને આ પોમમાં એ સિલ્કના મટીરિયલને ચીક્સ સાથે કમ્પેર કરેલું છે. So if we are having soft skin just like soft silk, તો એ કમ્પેરિઝન કરવામાં આવ્યું છે. તો સિલ્ક એક એવું મટીરિયલ છે જે બહુ સોફ્ટ હોય છે, right? Then miller. Now what do we mean by miller? મિલર એટલે તમે લોકો if નોટિસ કર્યું હોય તો તમારા મમ્મા છે ઓર દાદી છે કે કોઈ બી છે, એ ઘઉં દળાવવા જાય તો એ કોની પાસે થાય? ઘંટીએ દળાવવા જાય ને, કાં તો પોતે ઘંટી હોય તેમાં. તો જે લોટ દળતું હોય, જે માણસ લોટ દળતું હોય એને શું કહેવાય? મિલર કહેવાય. એમ કે અમે લોકો મિલે જાય છીએ, તો મિલે લોટ દળાવવા જાય તો એ મિલર જે છે એ જે લોટ દળતા હોય છે, રાઈટ? સો મિલર ઇઝ a person who grinds wheat into flour. Right? Then grind
ગ્રાઇન્ડ નો મીનિંગ શું થાય? ગ્રાઇન્ડ મીન્સ કટ સમથિંગ ઇન્ટુ ઓર ક્રશ સમથિંગ ઇન્ટુ સ્મોલ પીસીસ, રાઈટ? કોઈ બી વસ્તુને એટલું ક્રશ કરો કે કાંઈ બી કરો કે નાના પીસીસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, ધેટ મીન્સ યુ આર grinding it, તમે એને ગ્રાઇન્ડ કરો છો. Then crusty, what do we mean by crusty? Crusty means જેનું આઉટર લેયર જે છે, બહારનું લેયર જે છે એ ક્રિસ્પી હોય છે, કડક જેવું હોય છે ને, અંદરથી સોફ્ટ હોય, that means it is crispy, right? So crispy આપણે લોકો ફ્રાઈઝ બી ખાતા હોય, ક્રંચ એવો અવાજ આવે ને, આપણે ખાતા હોય કડક વેફર્સમાં જેવો અવાજ આવે. સો બહારથી એમ ક્રિસ્પી હોય ને અંદરથી સોફ્ટ હોય. ક્રિસ્પી મીન્સ આઉટર લેયર જેનું હાર્ડ હોય, કઠણ હોય એ, રાઈટ? Then loaf. Now what do we mean by loaf? Loaf is a bread, બેક કરીને બ્રેડ જ્યારે આખી આવે ને એને બ્રેડનું લોફ કહેવાય. Didi has provided a picture for you so that you can understand. આપણા ઘરે બી બ્રેડ આવે છે જે એ તમને સ્લાઇસીસમાં મળે છે, નહીતર આખું લોફ જ હોય, પછી એને કટ કરીને સ્લાઇસીસ બનાવેલી હોય. ઓકે, સો બ્રેડના લોફ્સ હોય. ઓકે, then the next is basin. Now what do we mean by basin? Basin is a round bowl. It is a bowl which is full of, which it is a large bowl જેમાં આપણે લિક્વિડ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો તમારી ઘરમાં જે બેઝિન હોય એને વોશ બેઝિન કહેવાય. એમાંથી ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રાઉન્ડ ઇન શેપ અને વોટર કન્ટેન કરે છે, પણ એમાંથી વોટર જે છે એ નીચે વયું જાય છે, ડ્રેન થઈ જાય છે. જ્યારે આ બેઝિન જે છે ઇટ ઇઝ અ બોલ, ઇટ ઇઝ અ લાર્જ બોલ જેમાં તમે લોકો લિક્વિડ સ્ટોર કરી શકો છો. Then the next word is morn. Now what do we mean by morn? અહીંયા morn ને મોર્નિંગનું શોર્ટ ફોર્મ રાખ્યું છે કે એવરી મોર્નિંગ યુ શુડ ઈટ સચ થિંગ. તમારે મોર્નિંગમાં આનો બ્રેકફાસ્ટ કરવો જોઈએ એમ કહે છે. સો મોર્ન મીન્સ મોર્નિંગનું શોર્ટ ફોર્મ અહીંયા તમને લોકોને કીધું છે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ઓલ ધી વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ. આ બધા તમારા વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ છે. નાઉ વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ? વી આર ગોઈંગ ટુ see the poem. We are going to understand the poem so that તમને લોકોને હવે સમજાઈ જાય. As we are already done with the vocabulary word, the next part of it is to understand the poem. So let us move on to that. Let us move forward with that. So let's do that. So kids, as I said earlier that now we are going to continue with the poem, right? આપણે લોકો હવે poem થી continue કરવાના છીએ. Okay, so the poem's name is Bread and Milk, right? So you all know what bread is and what milk is. You all must be having it on the daily basis. તમે લોકો એને regularly consume કરતા હશો, regularly ખાતા પીતા હશો, right? So the poem is saying that we should have it for the breakfast every single morning so that we become stronger, and what are the benefits of the same. તમારે બેનિફિટ શું મળશે એનાથી એ આપણે લોકો લર્ન કરવાના છીએ. ઓકે, ઓ વેધર ઇન અ મગ. ઓકે, એમ કે છે કાં તો મગમાં, મગ એટલે તમને ખબર છે ને, ઇટ ઇઝ અ થિંગ વિચ હોલ્ડ્સ મિલ્ક ઓર ટી ઓર એનીથિંગ. તો નાનકડો કપ હોય એવી રીતે મોટો મગ એ આવે છે જેમાં સાઈડમાં હેન્ડલ હોય અને આજુબાજુ યુ વિલ સી સર્ક્યુલર થિંગ. ઓર ઇન લિટલ ચાઇના જગ. લિટલ ચાઇના જગ મીન્સ જગ ને તો તમને ખબર છે China means made out of porcelain, right? There's nothing in the world so nice as milk. કે આખા વર્લ્ડમાં નાઇસ મિલ્ક થી વધારે કઈ સારું ખાવાનું છે નહીં. When you have got an appetite, that means કે if you are hungry, તમને ભૂખ લાગી હોય, it makes your eyes so bright. તમને ભૂખ લાગી હોય, તમારી સામે મિલ્ક હોય તો તમને આઈસ બ્રાઇટ થઈ જાય છે, મજા આવી જાય છે. And little cheeks as soft as any silk. Okay, તો તમે મિલ્ક કન્ઝ્યુમ કરશો, if you are drinking milk regularly, તમારી સ્કિન શું થઈ જશે? સોફ્ટ એઝ સિલ્ક. સિલ્ક જેવી સોફ્ટ થઈ જશે. I've heard it also said, મેં એવું બી સાંભળ્યું છે, nothing half so good as bread. That bread જેવું કાંઈ સારું છે નહીં. If you are hungry, you should ever chance to be. The miller grinds the corn and the baker every morn bakes crusty loaves to sell to you and me. Okay, so કહે છે તમને ભૂખ લાગી હોય તો શું છે? You can eat it. You can eat the bread.
હવે what are they saying કે મિલર જે છે, જે ઘઉં દળાવવા વાળો છે કે લોટ દળાવવા વાળો છે, એ આખો ગ્રાઇન્ડ કરે છે કોર્ન ને કે વ્હીટ ને કે જે બી હોય જેનાથી બ્રેડ બને છે, કોઈ બી ગ્રેન્સ થી એને ગ્રાઇન્ડ કરે છે. પછી બેકર જે છે એ એવરી મોર્નિંગ, દરરોજ મોર્નિંગના એને પછી શું કરે છે, બેક કરે છે. બેક શું કરે છે, ક્રસ્ટી એટલે આ બહારથી કડક અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવી લોફ, બ્રેડના લોફ બેક કરે છે. એન્ડ ઇફ યુ હેવ અ વિશ ફોર અ લવલી કાઇન્ડ ઓફ ડિશ, એટલે તમને જ્યારે એવી ઈચ્છા થાય કે મને મસ્તીનું કંઈક ખાવું છે, તો સેટ બિફોર મી ઓન ધ બ્રેકફાસ્ટ ટેબલ, એટલે સવારના પોરમાં ઉઠીને તમને થાય કે હા મને તો ભૂખ લાગી છે, કંઈક ફાઇન ખાવું છે. A basin and a spoon, some milk and bread, and soon I'll eat up it as fast as I'm able. શું કહે છે, a basin full of, એટલે large bowl full of milk and bread, અને હું જેટલું ફટાફટ ખાઈ શકીશ એ હું ખાઈ જઈશ. Right? So here the poet is saying that it is very much healthy to eat up milk and bread. તમારે milk અને bread ખાવાનું સારું કહેવાય, healthy કહેવાય. Right? So there is a thing, right, that in that poet is saying કે milk જે છે એ વર્લ્ડમાં સૌથી સારું છે, એનાથી સારું કાંઈ છે નહીં. If we are drinking milk regularly, what will happen? Our eyes will shine, our skin will be soft, આપણી સ્કિન જે છે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને બહુ ફાઇન લાગશે. સિલ્ક સાથે કમ્પેર કરે છે. સિલ્ક જે છે, તમે મમ્માને કહેજો મને સિલ્કનું કંઈ ટચ કરવા દે, મમ્મા પાસે સાડી હશે જ. સો મમ્મા તમને સિલ્ક ટચ કરવા દેશે તો તમને સોફ્ટ ફીલ થશે. રાઈટ? સો એ સિલ્ક જે છે એકદમ સોફ્ટ છે, એવી આપણી સ્કિન જે છે એ બી સોફ્ટ થઈ જશે ઇફ આપણે મિલ્ક રેગ્યુલરલી પીતા હોય તો. મિલ્ક ઇઝ વેરી ગુડ ફોર આર સ્કિન. પછી એમ કહે છે કે બ્રેડ એ છે એ બહુ સારી કહેવાય, બહુ મજા આવે એમ એને ખાવાની. તો એ શું કહે છે કે છે ને મિલર જે છે, જે ઘઉં કે લોટ કે કાંઈ દળાવવા વાળા છે, ઘઉં છે, બાજરી છે, કોઈ બી ગ્રેન્સ હોય જે દળીને લોટ બનાવતા હોય એને મિલર કહેવાય. તો એ જે છે એ છે ને લોટ દળે છે કોર્નમાંથી. પછી બેકર જે છે એ શું કરે છે, સવારના પોરમાં ઉઠીને પછી ક્રસ્ટી લોફ્સ બનાવે છે બ્રેડના, અને પછી આપણને લોકોને વેચે છે. પછી મને મોર્નિંગમાં જો જોરદાર ભૂખ લાગે, બહુ બધી ભૂખ લાગે, તો વોટ વિલ આઈ ઈટ, હું શું ખાઈશ? અ બેઝિન એટલે કે લાર્જ બોલ ફૂલ ઓફ મિલ્ક એન્ડ બ્રેડ. જો મારી સામે કોઈ રાખી દે તો ફટાફટ ઈ ખાઈ જાય, જેટલી સ્પીડમાં ખાઈ શકું એટલી સ્પીડમાં. સો here the poet is approaching us, poet is telling us to eat up healthy things. Milk is good for our health, bread is also good for our health. If we are having brown bread or wheat bread, આપણે લોકો wheat bread ખાતા હોય તો એ બહુ હેલ્ધી કહેવાય આપણા માટે. મેદાની ઇઝ નોટ ગુડ. વ્હાઇટ બ્રેડ જે છે એ મેદાની બની હોય, ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ. સો એ એમ કહે છે કે જે હેલ્ધી બ્રેડ છે, જે હેલ્ધી મિલ્ક છે એ તમે સાથે ખાઓ બ્રેકફાસ્ટમાં. અને બ્રેકફાસ્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મીલ ઓફ ધ ડે. ઇફ વી આર નોટ હેવિંગ બ્રેકફાસ્ટ કરેક્ટલી તો આપણો આખો દિવસ સારો જતો નથી. લાઈક એના પાછળ એક લોજિક છે. તમે લોકો 11 o'clock 10 o'clock અરાઉન્ડ સૂઈ ગયા હોય રાતે, પછી સવારે 6 o'clock 7 o'clock એમ ઉઠો તો શું થાય, તમારી ઘણી બધી આવર્સની સ્લીપ હોય, એમાં તમે કાંઈ ખાધું ન હોય તો તમારા પેટમાં તમે કાંઈ નાખ્યા વગર જો કામ કરવા માંડો તો ઓબ્વિયસલી તમને કાંઈ કરવાની એનર્જી મળવાની નથી. તો ટુ ગેટ ચાર્જડ અપ તમારે મોર્નિંગની જે વસ્તુ હોય એ હેવી કરવી જોઈએ અને તમારે લોકોએ બ્રેકફાસ્ટ સારો કરવો જોઈએ, જેનાથી તમે લોકોને એનર્જી મળે ટુ વર્ક, ટુ હેવ અ ગુડ ડે. તમે છે ને ખાધું ન હોય ને તમે કામ કરો તો તમને ઓબ્વિયસલી ઇરિટેશન થવાનું, બીકોઝ તમારા પેટમાં કાંઈ ગયું નથી, તમારી પાસે એનર્જી નથી વર્ક કરવા માટેની. રાઈટ કિડ્સ? So this is the thing, this is the main motive of the poem to approach you guys to have healthy breakfast. તમને લોકોને સારું બ્રેકફાસ્ટ કરવા માટે અપ્રોચ કરે છે, ઇન્સ્પાયર કરે છે, કહે છે કે યુ શુડ હેવ અ હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ. કંઈક સારું જ ખાવું જોઈએ. હવે ઇન ઇન્ડિયન કલ્ચર વોટ ડુ વી હેવ? We had paratha, we have puri, we have thepla. એ બધી સારી વસ્તુઓ આપણે મોર્નિંગમાં ખાવી જોઈએ, ભાખરી છે એ બધું, જેનાથી આપણું ટમી જે છે એ ફૂલ થઈ જાય મોર્નિંગમાં અને તમને લોકોને એનર્જી મળે ટુ ડુ ધ વર્ક ઓફ ધ ડે. તમારું જે ડેલીનું કામ છે, તમારા સ્ટડીઝ છે, પ્લેઇંગ છે, એ બધું કરવા માટે તમને એનર્જી મળે. એના માટે ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. રાઈટ? સો હિયર ધ પોમ ઇઝ ઓલ
about how good milk is and how good the bread is, right? So now we are going to read the poem once again so that you can understand the poem. Let's do that. Oh, whether in a mug or a little china jug, there's nothing in the world so nice as milk. When you have got an appetite, it makes your eyes so bright and little cheeks as soft as any silk. I've heard it also said, nothing's half so good as bread. If you're hungry, you should ever chance to be. The miller grinds the corn and the baker every morn bakes crusty loaves to sell to you and me. And if you ever wish for a lovely kind of dish to set before me on the breakfast table, a basin and a spoon, some bread and milk, and soon I'll eat it up as fast as I'm able. Okay, so this is a poem in which we have learned the thing. હવે આપણે લોકોએ જોયું. Now we are going to watch a video with the help of which you can easily understand the poem and what the little boy, what the writer is saying. So let's do that. Oh, whether in a mug or a little china jug, there's nothing in the world so nice as milk. When you've got an appetite, it makes your eyes so bright and little cheeks as soft as any silk. I've heard it also said, nothing's half so good as bread. If hungry, you should ever chance to be. The miller grinds the corn, and the baker every morn bakes crusty loaves to sell to you and me. And if you ever wish for a lovely kind of dish to set before me on the breakfast table, a basin and a spoon, some bread and milk, and soon I'll eat it up as fast as I'm able. Okay, so kids, now you have watched the video so that you can get the better understanding of the poem, right? So how the little kid is asking for the milk and the bread so that he can have it in the breakfast and get his appetite is satisfied, right? And hunger ne satisfy કરવા માટે, right? So in this we learn how we should have a healthy breakfast. તમારે લોકોએ કેવી રીતે healthy breakfast કરવું જોઈએ and how you should be a good kid and do have breakfast regularly. Okay, નથી ખાવું, નથી ઓલું કરવું, milk પીવું જોઈએ, right? We should have milk regularly જેનાથી આપણા bones જે છે એ strong થાય અને આપણા લોકોના શું કહેવાય સ્કિન સારી થાય, બોન સોફ્ટ થાય. મિલ્કના ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. ઇફ યુ આર નોટ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક, ભાવતું નથી, ઓલું છે આ છે, એવું કરવું જોઈએ નહીં, બિકોઝ મિલ્ક ઇઝ વેરી હેલ્ધી. આપણે લોકોએ ઓલરેડી લર્ન કરી લીધું છે હેલ્ધી હેબિટ્સમાં કે આપણે લોકોએ હેલ્ધી ફૂડ ખાવું જોઈએ, કેમ કે અલગ અલગ બોડી પાર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ અલગ હોય છે. આઈઝ માટે કેરેટ અને કોરિએન્ડર સારા હોય છે, બોન્સ માટે મિલ્ક સારું હોય છે, બ્લડ માટે આપણને બીટરૂટ સારું હોય છે. તો એવરી બોડી પાર્ટ, એવરીથિંગ નીડ્સ ડિફરન્ટ ફૂડ. તો આપણને જે ભાવતું હોય નથી ખાવાનું, બધું ખાવાનું છે જેનાથી આપણું ફૂલ બોડી જે છે એ હેલ્ધી રહે, રાઈટ? સો એવું આ નથી ભાવતું, આ ભાવે છે, આ ભાવે છે, આ નથી ભાવતું, એવું કરવાનું નથી, બિકોઝ વી શુડ ઈટ હેલ્ધી. આપણે આપણું હેલ્થનું ધ્યાન રાખવાનું છે, right? So this was the moral, this was the thing which you are supposed to learn in this poem, right? And in homework, what you are supposed to do, you are supposed to write down poem number 2 in the margin. Then in the first line you will write bread and milk, and in the next line you are going to write vocabulary words, and then you are going to write that numbers so okay, numbers lucky you will write down the vocabulary words.
Now remember, the words should be in capital, like the first letter should be capital and the rest must be in small. But the thing you need to remember is કે બાકીના બધા letters જે છે એ small માં હશે, first letter જે હશે એ capital હશે, right? Another thing which you need to take care of is that તમે લોકોને દીદીએ ઘણી બધી વાર કીધું છે કે you are now grown ups, તમે લોકો હવે મોટા થઈ ગયા છો, તો દીદી તમને ફોનિક્સમાં અપ્રોચ કરે છે કે મેક સેન્ટેન્સીસ આઉટ ઓફ વર્ડ્સ, વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સમાં તમને લોકોને દીદી એવરી ટાઈમ કહે છે કે વોકેબ્યુલરી વર્ડ હોય એમાંથી તમે સેન્ટેન્સીસ બનાવવાની ટ્રાય કરો, પોમમાંથી, ચેપ્ટરમાંથી, તો તમારું જે છે વર્ડ રેકગ્નિશન એ ઇન્ક્રીઝ થશે, તમારી સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન સ્કિલ્સ એ ઇમ્પ્રૂવ થશે અને તમારી લેંગ્વેજ એ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થશે. So this vocabulary words you are supposed to write in class work, but if you are trying, તમે જો ટ્રાય કરતા હોય sentences બનાવવાની, તો that you are supposed to practice in your rough book so that can mistake થાય, shabby work થાય, તો એ તમારું ક્લાસ વર્ક બુક ગંદી થાય નહીં, તમારી ક્લાસ વર્ક બુક છે ફેર બુક છે પ્રોપર રહે. ઓકે, સો યુ આર supposed to try to make up sentences for your improvement of your language, right? For the improvement of your language. Okay kids, so this was your session in which we learned we saw the explanation, આપણે લોકો explanation જોયું કે કેવી રીતે એક નાનું kid છે, he is having a good breakfast, he is doing well, he is asking his mother to give him milk, he is asking his mother to give him bread so that he can have a healthy breakfast. So we should also have a healthy breakfast regularly, that means daily તમારે લોકોએ breakfast કરવું જોઈએ, right? So this was your session of today in which we learned a poem. The name of the poem is Bread and Milk. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.